So tadi kita dah tengok secara general apakah the steps in the recombinant DNA technology, macam mana kita nak menghasilkan yang kita panggil hybrid lah juga, hybrid organisms. It's not like hybrid tapi basically the genetically modified organisms. Kita ambil DNA daripada organism lain, kita masukkan dia ke dalam carrier sebab kita nak we want this gene to be carried to the target cell. Dan carrier selalunya kita akan gunakan plasmid. So in this case, in this topic kita akan belajar menggunakan plasmid. After that, dia akan form this recombinant plasmid apabila adanya combination of plasmid plus the DNA gene of interest. So dia akan form the recombinant plasmid. Tetapi nanti saya akan explain actually this process insertion of DNA gene of interest ke dalam plasmid, dia tidaklah 100%, dia tidaklah 100% efisiensi. Kadang-kadang plasmid ni tadi dia akan join balik and then DNA pun tak boleh nak masuk pun dalam plasmid. Nanti saya akan explain lah. But then adanya formation of recombinant plasmid, after that this recombinant plasmid akan will be inserted ke dalam host organism ataupun target cells, and that it allows the gene to be expressed inside the cell, and eventually dia akan dapatlah apa yang kita nak. In this case, let's say plant with a new trait. So we want to see what are the tools used involved in the genetic engineering ataupun in modifying the DNA. Apakah perkara-perkara basic yang involved? 5 perkara penting yang involved di dalam dalam the modifying the genes. First tadi kita dah tengoklah ni lah antaranya gene of interest, plasmid, host cell dan sebagainya. Nanti kita akan tengok. Okay, the first one adalah the target DNA ataupun gene of interest that carry the desired trait, which is the one that carry that encodes for the specific protein in order to express a certain phenotype. Itu adalah the target DNA. Yang kedua adalah kita nak cut the DNA and the plasmid, so we need enzymes to do that. Itu yang kita panggil restriction enzymes, the one that cut the target genes ataupun plasmid in order to allow insertion to occur. And then kita juga memerlukan the one that carry the DNA, the gene of interest, iaitu the plasmid, which is in this case DNA cloning vector ataupun kita akan gunakan plasmid lah for our syllabus. And then kita memerlukan target cell, which is the host cells. And then after that, sebelum itu, before kita menghasilkan DNA recombinant plasmid, kita perlukan modifying enzyme untuk seal the plasmid dan juga the target gene. Nanti saya akan tunjuklah, iaitu modifying enzyme. In this case, kita guna DNA ligase. DNA ligase tadi dia akan form the phosphodiester bond lah, okay, between the target DNA and juga modifying the plasmid. Okay, first one kita ada the target DNA, which is gene of interest. Apa itu target DNA? Is basically a desired gene ataupun target gene lah. Okay, desired gene that will be inserted into the host cell. It can be from any source like human, plants ataupun animals. Basically, any gene yang carry the trait that we want. Okay, in order to produce the desired protein, in order to show desired traits ataupun character. Kalau you ingat tak contoh yang saya bagi tadi, contoh desired gene adalah cry gene tadi. Cry gene daripada BT, daripada Bacillus thuringiensis tadi, kita ambil dia punya cry gene. Okay, kita nak cry gene itu dan kita masukkan dia ke dalam maize punya sel, iaitu the host cell. So ini yang dikatakan cry gene. Kita nak gene yang menghasilkan specific protein in order for it to show a specific desired character ataupun traits lah. Okay. Ini adalah the first thing. Contohnya adalah we can obtain it. Let's say lah, this cell ini containing this eukaryotic cell, dia contain the gene of interest. So kita ambil dia punya gene itu dan kita bawa keluar, kita masukkan dalam yang kedua, iaitu this what we call plasmid vector, iaitu the carrier, the one yang carry the gene. Okay, kita tak boleh ambil DNA ni kita masukkan terus ke dalam host cell, tidak boleh. So kita kena ada carrier. Okay. The second one, itulah dipanggil, nanti saya akan explain. Cuma in order to cut, in order untuk isolate dia punya, in order untuk cut the gene, kita memerlukan restriction enzyme, ataupun dipanggil restriction endonuclease, iaitu enzyme that recognizes specific base sequence of DNA, and then dia akan cut, and then dia akan cleave the DNA at a specific site in order to produce the DNA fragment. So the one yang akan cut itu adalah dipanggil restriction endonucleases. Okay, kita akan cut the DNA menggunakan these enzymes, dan originally dia bukanlah enzyme yang present in the normal cell. Basically enzyme itu kita ambil daripada bacteria. Originally it is originated from bacteria, for example E. coli. Okay, nanti kita akan tengoklah contohnya adalah restriction enzyme EcoR1. Okay, E. coli restriction enzyme 1. Okay, it is isolated from bacteria, iaitu the Escherichia coli, di mana
kalau dalam genetic engineering kita gunakan dia untuk cut DNA, sama juga di dalam bakteria itu, instead of it used for the genetic engineering, ia digunakan untuk protection. Daripada apa? Okay, bakteria ini sendiri ada pemangsa, iaitu the bacteriophage. It has its own predator, which is a bacteriophage, which is a virus, a type of virus. Ini kalau awak tengok Jimmy Neutron, you tahu. This bacteriophage, dia akan datang dekat, it will come dekat this E. coli. Apa yang berlaku adalah this bacteriophage, dia akan inject dia punya DNA. Okay, dia akan masukkan DNA dia ke dalam this bacteria, and then DNA of the bacteria tadi dia akan hijack the DNA of the E. coli, and then after that dia akan produce the bacterial protein. Basically apa berlaku lah, bila dia masuk saja, when this bacteriophage inject dia punya DNA, dia akan menyebabkan adanya internal replication of the bacteriophage. Menyebabkan lagi banyak bacteriophage itu dihasilkan di dalam E. coli, dan after that dia akan burst out of the bacteriophage, out of the E. coli, menyebabkan E. coli tadi dia akan matilah. Okay, dia akan kill the cell. Dan inilah dia how the virus, any virus actually infect our body. Memang dia akan masuk, inject dia punya DNA ataupun mRNA, dia hijack the cell, and then dalam ini dia akan menghasilkan lebih banyak copy of the virus. After that dia akan meletup, release the viruses outside. So dia akan kill the cell. Inilah juga how the coronavirus actually infect the lung cell, because coronavirus itu dia akan fuse dengan the lung cell. After that dia akan in the lung cell, dia akan replicate, and then dia akan burst out of the cell. Bila sel akan mati, menyebabkan organ itu akan mati. That's why if you were infected with coronavirus or any viruses, there will be an organ damage. In this case, kalau coronavirus, dia akan damage the lung, because the virus uses the lung cell in order to replicate inside, and it causes the death of the cells, and it leads to the death of the organs. That's why if you look at the news, you can see that the coronavirus, sometimes the doctor will say, okay, the lung has been damaged for 80%, for 60%, because of these modes of replication of the virus, that it uses this infection, the internal infection, in order to replicate, hence it kills the cell lah. So, but then kalau dalam bakteria adanya mechanism of protection, di mana dalam bakteria ini akan ada enzim EcoR1, this restriction enzyme. Bila this bacteriophage inject saja DNA, apa yang berlaku, this enzyme dia akan terus potong DNA of the viruses, prevent replication of the virus. Means that bakteria ni akan hidup lah, walaupun adanya infection of the virus, tetapi dia tidak akan lead to the replication of the virus inside, hence this bacteria akan survive. But then scientists take this enzyme, and then kita akan gunakan dia dalam genetic engineering. Konsep dia sama, dia akan cut DNA at the specific site lah. Okay, then scientists isolate these enzymes and use it for genetic engineering. Okay. Let's say lah we have this bacteriophage, E. coli guys, and then bacteriophage cakap apa? Oh honey, you better don't, because bacteria akan eventually, dia akan it's not like kill the bacteriophage, but after that dia akan damage the DNA of the bacteriophage. Dengan adanya restriction enzyme yang akan cut the DNA into pieces lah, prevent internal replication. Okay. The restriction enzyme are based on the organism which they are isolated. For example, we have the E. coli tadi, kita ada EcoR1. Okay, EcoR1 ini adalah the enzyme, ini satu ya. Boleh buat macam ni, EcoR1, dan dia akan recognize specifically base GAA TTC in 5' to 3' direction. GAA TTC. Dan disebabkan DNA adalah double stranded molecule, kalau you baca 5' to the 3' juga, bawah ini juga akan GAA TTC. Ni yang kita panggil palindromic sequence, di mana when we read it from left to the right, from right to the left, from the left to the left, dia akan sama saja. GAA TTC, GAA TTC. Okay, another one is we have the small one, bukan small ni adalah satu small one, from Serratia marcescens. Okay, from Serratia marcescens, dia akan recognize CCC-GGG. Dan kalau you baca bawah ni pula, memang CCC-GGG, sama dengan atas. The way we read it adalah sama. Okay. Dan kalau untuk E. coli, basically EcoR1 tadi dia akan recognize, dia datang dekat DNA, dia akan recognize dekat this GAA-TTC. Apa yang berlaku, dia akan break the phosphodiester bond between the base G and A. Disebabkan ada dua G dan A, means dia akan atas bawah. After that, dia akan break the hydrogen bond between the A dengan T punya bases. Dia akan produce the zigzag pattern of cut. Okay, macam bawah ni. This EcoR1 dia akan recognize GAA-TTC.
After that dia akan datang and then dia akan break the phosphodiester bond between G and A, dan in between A dengan T of the next of the pad bases dia akan break the hydrogen bond lah. Okay, basically itu yang dia akan buat lah. Dia akan produce the staggered cut. Dia akan potongan bertangga. Okay, dia akan produce overhang. Sequence saya akan tunjuk lah. Okay, dia akan cut phosphodiester bond and at the same time dia akan break the hydrogen bonds. Okay, nampak Kalau you tengok hasil daripada cutting ini, because of the restriction enzyme tadi, dia akan recognize specific sequence, dia akan produce sama ada dia akan produce sticky ends ataupun blunt end. Kalau semawan, dia akan directly cut, dia akan break the hydrogen bond between C and G. Dia akan produce straight cut like this. Tetapi disebabkan untuk EcoR1 dia akan break phosphodiester bond and the break hydrogen bond between base A and T, dia akan produce this what we call sticky end. Dia sticky sebab adanya this overhang sequence. Okay. Depending on the specimen that recognize ni lah. EcoR1 dia akan recognize the sequence this. After that dia akan produce the staggered cut, potongan bertangga, producing sticky ends, hujung yang sangat-sangat sticky. Kenapa sticky? Sebabkan adanya overhang sequence, adanya what we call sequence yang tergantung. Basically bila this sequence tergantung, almost instantaneously dia akan pair balik dengan dia punya the complementary bases kerana adanya hydrogen bond. Okey, dia akan produce like this sebab dia memang sangat-sangat cepatlah. Dia sangat-sangat sticky, that's why dia akan produce sticky ends. Berbanding dengan semawan ini, dia akan produce blunt end. So dia akan produce like this lah. Ni kalau blunt end. Blunt end ni dia tidaklah sticky. Tetapi kalau this sticky ends, dia akan produce like this lah. Okay, this one G, this one akan ada C, T, T, A. This one dia akan sangat-sangat sticky sebab adanya overhang sequence yang tergantung yang boleh menyebabkan memang akan almost instantaneously akan pair balik. Okay, sticky end. Okay. Dan this restriction enzyme dia akan recognize palindromic sequence. Apa itu palindromic sequence? Bila kita baca kiri ke kanan in 5' to 3', when we read it in the 3' direction, it will give the same basis. GAA TTC, bawah ni pun GAA TTC. Bawah ni CCC GGG, yang this one CCC GGG. Contohnya palindromic adalah I. You baca, you eja kiri ke kanan IYE I. You baca kanan ke kiri pun IYE, sama. I means that kiri ke kanan pun I. Now I won. Now you tengok pula ni kiri ke kanan kan. Now I won. Now you eja pula kanan ke kiri. Now I won. Sama kan? This one no lemon. This one pun you akan baca no lemon. Tak percaya you baca. Ini yang dipanggil palindromic sequence. Restriction enzyme akan recognize the palindromic sequence and dia akan create a sticky ends, which is adanya staggered cut, secara staggered cut producing overhang sequence. Ini yang kita katakan sticky ends apabila each strand is cut at a different position, then dia akan produce overhang sequence. Okay. Overhangs by several nucleotide. Awak kata producing overhang sequence pun betul, and almost instantaneously dia akan base pair together. Ini yang kita akan sticky end sebab akan cut from G dengan A. Bila adanya this hang yang sequence yang tergantung, dia memang akan almost instantaneously pair. Sebab hydrogen bond itu memang senang dia nak form hydrogen bond kembali. Memang kalau dia potong, kalau tidak ada gene yang dimasukkan di celah ini, memang dia akan terus bercantum lah. Almost instantaneously dia akan base pair balik. Dia berbanding dengan blunt ends, hasil daripada semawan dia akan cut, CCCGGG dia tidak akan bercantum balik. Sebab no nucleotides are left unpaired. Okay, tidak ada overhang sequence lah. Dan in our syllabus kita akan fokus kepada sticky ends EcoR1 lah. Dan dia akan produce staggered cut, potongan bertangga producing overhang sequence. Okay, where it almost instantaneously base pair each other baliklah. Contohnya this one EcoR1, dia akan break the phosphodiester bond between G and A, and then dia akan break the hydrogen bond between A dengan T secara staggered cut, potongan bertangga, producing overhang sequence, and dia akan produce this sticky ends. Berbanding dengan semawan, dia akan recognize CCCGG, nanti saya akan betulkan balik arrow ni. Dia akan cut in between C and G, dan dia akan producing no overhang sequence, tetapi dia akan producing blunt end. Okay? Itu adalah basically itu adalah the restriction enzyme, the one yang akan cut the DNA. Next kita nak tengok the carrier, the one yang carry the gene of interest, iaitu DNA cloning vector ataupun vector pun cukup lah.